ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੇਕ ਸੁਲੀਵਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਧਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਨ ਰੈਸਕਿਊ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕੇਅਰ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕੇਅਰ ਐਕਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2,40,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਹੈ। Within the first months of my administration, we passed the landmark American Rescue Plan, a law that not only helped us get COVID-19 under control and our economy back on track, but got millions of people more insured under the Affordable Care Act. We made it easier for people to sign up for coverage in the middle of the pandemic. We opened a special enrollment period and gave millions of Americans more time to enroll in the Affordable Care Act. We quadrupled the number of navigators out in the communities helping folks know how to sign up to get the coverage. And here in Washington State, about 240,000 folks signed up for ACA coverage just last year, an additional 240,000. And we're continuing to expand Medicaid in states. You know, there were a total of 36 states who said we're going to cover, even though the federal government say we're going to cover it for free in the beginning, and they have to eventually sign on to help pay for it. Well, we added 2 more states. That's millions of people who have now Medicaid coverage. Over 31 million Americans now have health insurance through the Affordable Care Act. And that includes nearly 900,000 people across the state of Washington. 4 out of 5 Americans can find quality coverage for under $10 a month in the Affordable Care Act. We made it cheaper to purchase the premium plans under the Affordable Care Act. The average family today, since we passed that law in our administration, are saving $2,400 in annual premiums and getting better coverage. That's $200 savings every month, allowing them to have more money available for other needs in their lives. With inflation, with Putin's gas tax, with the groceries because of the loss of access to the wheat fields in Russia and in Ukraine, prescription drugs and other necessities, that $200 can make a difference in a month. The bottom line is this: the Affordable Care Act is stronger now than it's ever been, and we're strengthening it even further. Earlier this month, I signed an executive order directing the federal agency to continue doing everything they can in their power to expand the quality of affordable health care coverage. This work builds on what we've done to end the surprise charges you often see on medical bills, particularly at hospitals. Any of you who've been hospitalized, I hope they haven't had to, but if you've been lately and you found out your coverage doesn't cover certain particular doctors, but you then get a surprise bill for a couple $1,000 because without your knowledge they had another doctor looking at what you needed to do. No surprise bills anymore. They can't do that. They can't do that. No more surprise medical billing. And separately we're fixing what was referred to as the family glitch. But that is a common issue facing 5 million Americans who can't get financial help or get coverage under the Affordable Care Act. Here's the problem. Under the current rules, a working mom is told that as long as she can afford employer-based coverage herself, she can't qualify for premium subsidies in the Affordable Care Act to afford coverage for the rest of her family. And so we changed that. We propose starting next year, working families will get the help they need to afford family coverage under the Affordable Care Act. And as a result, these families will save hundreds of dollars a month. With this change, it's estimated that 200,000 presently uninsured